Good afternoon. I hope you are feeling well. Let's continue learning useful phrases. Доброго дня! Сьогодні ми продовжимо вивчати корисні фрази. Вітання та співчування. Congratulations and compassion. Congratulations – вітаю. Well done – дуже добре. Good luck – удачі. Happy birthday – з днем народження. Happy New Year – з Новим роком. Happy Easter – з Пасхою. Happy Christmas або Merry Christmas – з Різдвом. Happy Valentine's Day – з Днем Святого Валентина. Glad to hear it – радий це чути. Bad luck – от невдача. Never mind – не зважай. What a pity або what a shame – яка шкода. Sorry to hear that – шкода це чути. English tip. There is, there are. It is used to describe a scenery or picture. There is a plus one thing. There are plus more than one thing. The usage of the phrase there is, there are. It is easy to understand and practice. However, you have to learn the rules first if you want to use there is, there are without mistakes. We also can use the structure with different grammar tenses, so we have to change the form of the verb be. We use the structure to say that something exists or doesn't exist. It is also useful when you have to describe a picture. We use there is for a singular and there are for plural. Використання граматичного звороту there is, there are. Дуже корисне та легке для зрозуміння. Однак ви повинні вивчити правила, щоб використовувати цей зворот без помарок. Ми можемо використовувати there plus be в усіх часах – теперішньому, минулому і майбутньому. Відповідно, для цього нам треба міняти форму дієслова be. Для чого ж потрібен цей зворот? Коли нам потрібно описати картинку і вказати, що є в кімнаті. Також, коли нам потрібно сказати, чого немає в кімнаті. Коли ми говоримо про існування або присутності людей, предметів. For example, there are two people who might know what happened. Є дві людини, які можуть знати, що сталося. Про те, що сталося, there is a meeting every week. Щотижня відбуваються зустрічі. There was a battle. Мав місце поєдинок. Поєдинок відбувся. Про число або кількість. There are 40 of us, I think. 40 наших, я вважаю. Тобто зручно і легко використовувати цей зворот. Ми використовуємо there is з іменниками в однині. There are з іменниками у множині. Positive sentences. Let's look at the table. Давайте розглянемо порядок слів у реченні. Перше місце – there. Друге місце – be у відповідній формі. Третє місце – що знаходиться. Четверте місце – де знаходиться. For example, there is a dog in this room. There are dogs in this room. For example, there is plus a singular noun. There is a pen on the desk. На парті є ручка. There is one chair in the classroom. В класі є стілець. There are 3 chairs in the classroom. В класі є 3 стільця. There are plus plural noun. There are pens on the shelf. На полиці є ручки. Переклад таких речень починається з обставини місця чи часу. Причому зворот there is на українську мову часто не перекладається. The usage of the phrase there is, there are with countable and uncountable nouns. There are two types of noun, countable and uncountable nouns. A noun that can be counted using numbers. Only countable nouns can be plural, more or less than one. One chair is singular. Hundreds of people, plural, uncountable nouns. A noun that can't be counted using numbers. We treat them as singular without article an. Water, time, money. There is plus countable noun plus indefinite article. Після звороту there is з числівні іменники в однині вживаються з неозначеним артиклем. For example,
There is an apple on the table. На столі є яблуко. Після звороту there is незчислювані іменники вживаються з неозначним займенником some – дещо. There is plus uncountable noun. There is some milk in the fridge. Іменник у множині часто вживається з неозначеними займенники some, any, many, з кількісними числівниками. There are some books on my table. На моєму столі декілька книг. There are 3 Ukrainian books in my bag. У мене в портфелі 3 книги на українській мові. We almost always use contractions when speaking. There are some very important rules which you have to learn. Якщо ми перераховуємо предмети і перше слово стоїть в однині, а потім може бути множина, то слід ставити to be також в однині. There is. There is a lamp and 4 tables in the room. В кімнаті є лампа та 4 стола. Якщо ми перераховуємо предмети і починаємо з множини, то слід брати зворіт there are у множині. There are 4 tables and a lamp in the room. В кімнаті 4 стола і лампа. Contractions. The contraction of there is there's. There is a good movie in the cinema. You cannot contract there are. There are 3 birds on the roof. Negative form. The negative is formed by putting not or no after is or are. There is not a chair in the classroom. В класі немає стільця. There are not 3 chairs in the classroom. В класі немає 3 стільців. Заперечна форма. Зворот there is утворюється за допомогою заперечної частки not або no, яка ставиться безпосередньо після дієслова to be. При цьому після частки not зчислювальний іменник в однині вживається з неозначеним артиклем, а зчислювальний іменник у множині чи нечислювальний вживається з any. Слово any не перекладається в цих випадках. Воно використовується в питаннях і запереченнях. The negative contractions are скорочення в заперечних реченнях. There is not, there isn't. There are not, there aren't. There aren't with any. When we want to indicate that a zero quantity of something exists, we use there aren't any. Коли ми бажаємо показати, що зовсім нічого немає, ми використовуємо there aren't any. There aren't any children in the class. В класі зовсім немає учнів. We also use this structure with uncountable nouns. Також ми використовуємо цю конструкцію з незчислювальними іменниками. There isn't any sugar in my tea. Questions. To form a question, we place is, are in front of there on the first place. Again, we use any with plural questions or those which use uncountable nouns. We also use there is, there are in short answers. Щоб сформувати питальне речення, ми ставимо is, are на перше місце. Ми використовуємо any з питаннями у множині та з незчислювальними іменниками. Також there is, there are ми використовуємо в скорочених відповідях. Is there a cat in the box? No, there isn't. Are there any horses in the park? Yeah, there are. Are there any wolves in the zoo? No, there aren't. If we want to find out the number of objects that exist, we use how many in the following form. How many plus plural noun are there plus complement. Якщо ми бажаємо дізнатися про кількість предметів, які існують, ми використовуємо how many. For example, how many horses are there in the park? Скільки в парку є коней? How many pupils are there in your class? Скільки в вашому класі є дітей? And now let's learn a poem. By the way, language without poems is like garden without flowers. Flowers add beauty to the garden, likewise poems add beauty to the language. So let's start. In the city of Rome there is a street, and in that street there is a house, and in that house there is a room, and in that room there is a desk, and in that desk there is a box,
and in that box there is a book, and in that book there is a letter, and in that letter there is a story. The story is in the letter is in the book is in the desk is in the room is in the house is in the street is in the city of Rome, and now you know the story. В місті Римі є вулиця. На той вулиці є будинок. В тому будинку є кімната. У тій кімнаті є письмовий стіл. У тому столі є коробка. В коробці є книга. У книзі є письмо. В цьому письмі розповідь. Розповідь в письмі, письмо в книзі, книга в столі, стіл в кімнаті, кімната в будинку. Будинок стоїть на одній вулиці, вулиця в місті Рим. Тепер ти знаєш цю розповідь. Now, let's complete some exercises. You have to listen to the sentence, then put a pause, fulfill the gap, and then check up your answers. Ставте пропущені із або are. Стверджувальна форма. There is one plate on the table. There are 2 oranges in the fridge. There is an apple near my cup. There is a big garden near the house. There are 3 rooms in this house. There is a cat and 2 dogs in this room. There are many toys in the box. There are 2 pencils and a ruler in the pencil box. There is some sugar in the cup. There is 1 glass and 3 cups on the table. There is a tomato in the fridge. There is 1 table and 4 chairs in the kitchen. There are some sandwiches on the plate. There are many students near their school. There are 2 dolls on the sofa. I hope you liked this exercise. Share it with your friends. Goodbye, see you later.